Ni aje? Welcome back to Pesa Money. Hapa ni podcast ya kubonga. Na tumetoka mbali by the way. Sasa leo nataka kudeviate kiasi kama vile nilideviate na ile story ya Uhuru Kenyatta Muigai, our former president. Mse tunapenda sana. Sasa leo nataka kuongea kuhusu idea nyingine crazy, but it is something to do with the mambo ya global warming. As much as sifuatiliangi ama mimi si fan wa hizo mastori za global warming huwa ni natural phenomenon. Yani activity ya Mwafrika ama binadamu ni echangi sana. Ni kitu lazima ita happen. Because na understand hizo zote tunakuelezea planets. See, we are all rotating around the sun but moving in a certain direction. The whole thing is moving. So hata up ili move kidogo towards the sun because we are not stagnant. Ask any scientist to explain to you the number of seconds in a minute. He'll tell you that imepungua by some time. So 60 seconds ka kitambo. That means the planet will become hot. If you move closer to the sun, what do you expect? You expect to cool down or become hotter? That's number one. Number two, Africa has been extremely hot from the time immemorial. I remember as a child, back in 92 or 94, tulikuwa in the same situation. Hadi tukaletewa mahindi za yellow. There was even drought in Ethiopia. That was long time ago. So you can't tell me that A is equals to Z. No. Twende step by step. But we can't just sit idle. Lazima tujisaidie. So I'm here to kindly ask Kenyans, because you are the power. Ni mimi naongea na president, but says you na president direct. I can only talk to the president or parliamentarians or judges through you. Nyinyi ndio powers, nyinyi ndio mnaweka hapo. Yeah. As an aspiring politician, kwanza nataka kuwa MP Rongai, man. Mungu sanisaidie. 2027. Aya. Sasa hapa hivi Omudi the Hamis nilikuwa nafikiria nasema behind me, so you can see those are roots. Hizo systems, those are roots. Hizi ni mizizi. Niko kitu kama cave hivi. Something like a cave. It's a nice place. So I'm studying, naangalia hizi miti nasema zimesurvive ukame. The river is dry, yeah? The river is goddamn dry, check. Mtu imekauka. Look at this place penye niko. See? Nekaka cave. It's a nice place. I told you I love sitting near acacia trees. Acacia is good. Sasa hapa nina swali. Hizi miti acacia zimesurvive hii jua because najua ziko na deep roots kama hii kwa nyuma yangu labda. No, it's not an acacia tree, but you see the root is so imeenda mbali. That's how they survive. They reach water table because Rongai is part of Magadi. Magadi is part of Lake Magadi. That means Kenya was once under water. There was some fossil which was found in Lake Turkana. Fossil ya well. How did a well? Well ni ya maji ya salt, salt water. How did a well's fossil be found? How was it found in Lake Turkana? Near Lake Turkana. That tells you that Kenya was once under an ocean. Places like Kerio Valley, there's limestone. Yes, miti. Ukienda Uganda, Tororo, there's a lot of limestone. Paka juzi nasikia Museveni anasema there's even other minerals like phosphates. Those are materials that are found under the ocean. Kama ulisoma geography kidogo. There's corals. Corals ndio inakuja inakuwa limestone. Those dead sea things. So that tells you global warming is a natural phenomenon. That means that we were once covered in water, kama tukwa story ya Noah. Alafu sasa ina evaporate as we go. As time goes by, dunia ina evaporate. Like the water that used to cover us is in evaporate. Rongai used to be a swamp just the other day. Saizi watu wanaishi Rongai, angalia rivers are drying. That's a natural thing. Hakuna factories ziko hapa hivi Rongai. Utaniambia ati zimefanya ninika. Anyway. So here is how you can mitigate. And it's my humble request to you Kenyan. Mkipushi agenda, serikali yenu itafanya. Make it a policy. There are two policies. Yenye kisainiwa tu. Hii mambo ya kupanda tree planting will be believable. Yani I'll believe it kabisa. Number one, let us through Rivertex company ile ya kushona manguo, through Rivertex and other companies za kushona manguo hapa Kenya, kindly
tusaidieni tutengeneze camouflage nets. There are these things called camo nets. Sijui kama mnajua. Camo nets, that's number one. Number two, here these plastic bottles, like these ones. These are 2-liter bottle. It's a plastic bottle. Which company is this? Club. These are Club soda. Another criminal ni Coca-Cola. Coca-Cola and Club soda. Muna haribu mazingira. Hapo hivi, these are riverbed. A lot of bottles, plastic bottles. Angalia hata hii. These are 2-liter. Imetupwa hivi. So what is it serving? You're polluting Mother Earth. So I was thinking, me and my daughter one day were brainstorming. Tunasema bottle kama hii ya 2-liter bottle, kwa nini sitobolewe like if the government can make it a policy. If you dispose of this by doing the following. Unatengeneza funnel on this end, then a kidogo pipe here, like a tiny one that can drip water slowly. Yeah? Salam cool. Yeah. That can drip water slowly. A very tiny pipe at the bottom. If that water drips slowly, tiny, over a long period of time, like let's say 2 weeks, yeah. During the rainy season, like what we want to experience, like in the next 2-3 days, this is March. So March, mvua ikianza, that funnel collects water here, inajaza hapa. That can drip in a drip kidogo. But where will this be? Where will this bottle be? This bottle itakuwa chini ya mchanga, next to a tree seedling. Tree seedling yenye ni around 1 meter. Tunapanda this tree planting thing. Tunapanda a tree, but besides it kuna nini? Kuna uko sawa? Besides the tree seedling, there is this thing, dripping water. Then I drew it here. If you can check these drawings, you can see that there's a key, there's a table. There's number one. Number one is the camo net. My first policy niko nasema President Ruto kama anaweza ipitisha through the power of the people. It's just a funny maoni. The second option ni hiyo, a bottle and the tree seedling. As you can see, there's that kafane nini. So number one is the basis of this story, of the story ya leo yani. Inaitwa, number one inaitwa camo net. What if we were allowed military camouflages? Sio kuvaa nguo. No. Military camouflage. Camo net. Inaitwa camo net. Kitu inatengenezwa, yani unachukua kitambaa, unapaka rangi za kijeshi. Then unatoboa. Inakuwa kama net yenye iko camouflage, rangi ya kijeshi, the color of our environment. Why am I saying this? It will serve 2 purposes. Number one, anywhere there is a footpath, kama ni Tao, kama ni Nairobi ya Sakaja, badala zile ma signpost unaonanga Tao CBD ukitembea kwa shops, badala kugongo hizo ma sign unaonanga nikitembea nikiinama, badala hizo signpost nini ama the old way of making duka, tutoe hizo ma signboard penye zinakuanga tuweke juu yake, on top of those signposts. Hapo chini binadamu wanapita sana, tuweke nini? Camouflage. Anywhere there is a pathway, camouflage. Anywhere there is unaweka that camo net. That camo net is a legal thing. Huwezi sema ati ni ya jeshi. Unaweza tumia kucamp. It can be used in reducing sunshine by around 80%. Inaleta shade. Kama ni nyumbani, badala ya kutengeneza ile net, ile canvas ya kufunika gari, ati unatumia kufunika gari, you use this thing. Use the camo net. If you want to cover your house, use it. Because itapunguza kutumia what do you call it? Fan ama AC. Because it will reflect a lot of sunshine, a lot of heat. Nyumba itakuwa cool. And Kenya will be so beautiful. Another importance of this camo net is that, listen up, I told you about the rivalry between planets. The other guys, wazungu, from NATO to nani, hata Warabu, wanashindaga Afrika na akili juu ya nini? Intelligence tu. Si ati ni werevu kutushinda. Mwafrika ni mtu mwerevu sana. Mkenya, Mtanzania, Mganda. We are the most important people yani, kwa hii dunia. Nilot, Kushite, Bantus. Those 3 people. That's why Congo Bantu inakuwa fucked up.
South Sudan, that's a Nilot, heartbeat ya Nilot inakuwa fucked up. Somalia, that's a Kushite headquarter. Zinakuwa fucked up, these 3 places, because East Africa is very crucial. That's why kuungana ni muhimu sana, mkue pamoja. Now we can only beat them because we are East Africans. We can only beat them if we block their intelligence gathering skills. Kama siyo through simu, si wana survey through simu. They surveil us through the phones, of course. But we can also do another thing. Tushajua simu tunaweza block na VPN, Tor, tumeanza kwa werevu. But without covering our asses kutoka juu, hakuna intelligence yote. Yani sisi we are just we are their mercy. So what smart people do, like Arabs ama Vietnamese ama other countries, chenye huwa wanafanya, huwa wanajificha chini ya mchanga. They dig tunnels, so that ndege, satellites, nini zikitu survey huko juu, cause ni zao hizo. Mtu akikusurvey ni kama amekufunga tu prison. Anything you do anacheki, anajua. Hey, all your movements ni camera tu, ndio huyu hapa. So to block that, with the help of our military, with the help of our NOS, with the help of our able president, Ruto, please, with the power vested in me, na nimeomba wa Kenya ruhusa, tukubalie tuweke camouflage kila mahali. Kama ni street, barabara, watu wanapitaga hapa, wacha kubalia Mkenya, kuna camouflage, mzee ama mpya, funika juu, funika juu. Ita reduce heat kwa the seedlings zenye ziko hapa chini. We'll be blocking heat jua kuingia kwa mchanga mingi. Tuta block what do you call them, seedlings zenye tumepanda na hii technology nimekwambia hapa. Tuliongea na doto wangu siku moja ya kuweka maji funnel then ka pipe, so this water will not evaporate from the ground because it's being covered by nini, inafunikwa na camonet. Hiyo camonet inapunguza mwangaza. Hata ukisikia ukifuatilia hizi mambo za Ukraine na Russia, ukiona kwa TV na kwa gazeti, uta realize tanks, hizo vifaru na hizo gari zao za vita zinafunikwa from air power. Russia isiwatandike na ndege, wanafunika na nini, na hiyo net. Na ni something we can just make here, ni kitu legal. Let's take some polyester. Si tuna produce mafuta by product ya mafuta, petroleum ni polyester ama what do you call them, plastic. We can use plastic, polyester, unatengeneza camouflage, then you sell to Kenyans. Nimeona Amazon, if you 1 by 1.5 meters ya camouflage for camping, whether you want it for camping ama kufunika gari sikunyo na mandege ama isichapwe na jua, it's around 800 bob. That's 1 meter by 1.5. Imagine biashara yenye wamama wanaweza kuwa nayo kama pale Gikomba. Have you ever gone to, kama ushatengeneza sofa sets, ushaenda pale Giko shucheki venye wale mother kuunda mabuttons, bambikani venye wako na job. Imagine size wako na job, watu wapatie job ingine, single mothers wapatie job ingine ya kuunda buttons. Badala kuunda buttons sasa ni kuperforate materials za camouflage. Gava imekubalia. Sasa tunaenda Gikomba, badala kubai materials za sofa sets, tunabai materials za camouflage. Ninakubaliwa na zinaundiwa hapa Kenya. Camouflage hata si lazima ifanane na kijeshi, as long as it looks like our environment. Itufunike from air surveillance from anyone, because a country is only strong if it has strong intelligence. The strong intelligence ni intelligence tu inafunikwa. If you can cover up your ass, you are mysterious. I mean, no one can attack a mysterious person. No one can mess up with a mysterious person. Mkenya ni mtu predictable sana. Tunajulikana si tumesota, sisi ni tunachapwa na njaa, nini. Na ni all because ya weather ama climate. Kwa nini tusi correct vitu zingine, tufunike kila mahali, makeja ama nini? Hakuna kupaka rangi kwa nyumba ati commercial paintings, ati tunapata nyumba imepakwa rangi ya kampuni fulani. Nyumba ina advertise juu nini. Nyumba zote hakuna cha rangi, hata rangi ni moja, monocolour, na inaikwa juu camouflage. Monocolour, hata mabati eka camouflage. Because the camouflage will even filter dust wakati mvua inakuja kunyesha. Mvua ikinyesha, maji nayo toka pale kwa gata ndiende kwa tank, itakuwa safi. Matawi, vumbi, nini imeshikwa, it has been held back by the camouflage. Camouflage is very good. Kenya itakuwa mrembo. Kenya will be a very beautiful country if we can do some crazy things kama kutumia camouflage on everything. Number 2, that is the only day nitachukulia tree planting kuwa serious. Otherwise tree planting is just a joke.
unapanda miti. If maize can't survive in such a climate, jua inachapa paka yani. Ukichukua thermometer, chimba mchanga, chukua thermometer, dunga ndani. It's goddamn hot. Mchanga ni moto. If you put some mizizi, it will die. Lakini dispose of plastic this way, Coca-Cola na club soda, mutalipia hii activity ya convert these things into water dispensers for the tree. Alafu if you haven't realized, kwa hii diagram, hiyo miti, you see underground hapo hivyo kuna hiyo plastic. The plastic with the water, iko na kitu inaitwa wire. At number 2 there's a wire. Hiyo ni wire imefungwa around the seedling. Unacheki? So that wakati hiyo seedling ina grow, width yake inaongezeka, itavuta hiyo wire, itavuta hiyo plastic from the ground, because we are not supposed to dump these underground. Usiweke chini ya mchanga, you will choke the planet. So you have to insert some wire here, so that when the seedling grows into a tree, now it grows, it will pull out this one by use of the wire. Those are my 2 cents. So keep on keeping on. Tukipanda more trees, which we can. Mimi zingine mutamani kupanda miti, but utapanda miti, it will die. Who will take care of that shit? Mimi nitakuja after 2 weeks. If this thing can water my tree for 2 weeks, nikikuja na kuja tu na 5 liter ya maji. Ile funnel iko wapi? Najua nafanya hivi kwa mchanga. Najua ndo aka funnel. Nachimba, najua natoa wire mesh, namwaga maji. Najua maji haiendi kwa ardhi. It's not going to evaporate. It's going inside this water bottle. To water what? To water the roots of this seedling of mine. Si lazima niambie watu nimepanda miti. I won't even take pictures. Mimi nikiona tu plastic, that means growing of trees. Nenda kwa vet. Vet, how are you? Do you sell seedlings? Yes. If there's such a policy. Later, nimeona public land hapa hivi, let me grow some 2-3 trees. I'm disposing of a plastic thing. Hii inaweza enda kwa nyumba DIY. Can make this. Like hapa tu ka pipe, ka small pipe that drip irrigation, that does drip irrigation. Tick, 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 tick. Like time, just like seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. By the time maji ishi hadi hapa, those are 2 weeks. Ndo nirudi. So that's how we grow trees. That's how you'll know we are serious about growing what trees. Number 2, President akubalie camonets. Camonets are good. They're used for hunting. Hawezi onekana from the air. And again, Kenya will be so powerful. No one can surveil on Kenya. Tanzania hawezi kutuangalia na ndege zao. Ethiopia have satellites up there. They can't survey on us. Satellite itaangalia wapi? Labda watumie heat sensors, which is a bit expensive. But watu wakitumia heat sensor, watajua ni nani ya kwa hiyo heat sensor. They won't know. Because camonet, mimi natembelea tu chini ya camonet. Mama wa baba wa nini, under the camonet. That's my 2 cents. So camonet and these beautiful trees. So number 1 is camonet. I'm not even marketing any. I'm just saying we make our own camonets. Number 2, we dispose of plastic bottles by growing of trees. Individually too, unatoka tu mtaani unasema let me give back to mother nature. Because udosi, utajiri ni hiyo. If you give back to mother nature, badala kukata miti unapanda, so you will be blessed. Now it's not about the climate change. It's nothing to do with that winning an award, at being seen. No. Hiyo ni kitu tu Mkenya anafaa kudo. We only need these 2 policies. Allow camonets to cool down the earth. Number 1. Number 2, allow the disposing of these things, plastic water bottles, through this method. That's all we need. Anything else Mkenya anaweza jitafutia. It feels good to accomplish something. It's not about an award. It's not about union. It's about my mother nature, Maria. Ukipanda miti 3 kila mwezi bana, hii Kenya inaweza kuwa green, and government natupatia ni which type of trees can survive where. Kama Parongai, which tree najua haitakuwa kama eucalyptus, which sucks water out of the ground. No. In fact, hapa Parongai kuna miti ingine, a crying tree. A tree unatembea unaona ina drop some maji. Yes, Rongai used to be a swamp. We want to get rid of the swamp or the water, ndio binadamu waishi hapa. But again, we need that water. Hiyo maji kwa hapo underground, we need it. Sasa ukipanda miti na nyonya maji, that's not a good idea. Tupande zile miti, tu advise this tree, enda mahali fulani utabai miti moja 30 bob. I can give out 30 bob. That's sadaka to me. Badala kupeleka sadaka mkora kule, wacha ninunue mti. I buy a tree,
do some ABCD with this. Funnels in 10 bob. Ile funnel ya mafuta taa. I can attach a funnel here with a nice sellotape. Alafu na hii imejaa maji. Tumbukiza kwa mchanga na waya hapo kwa neck. Waya nimerunga hapa. Hiyo waya pia nimerunga around the seedling. So I think those two, a seedling and a... Naongea nikashaipanda mti mazi, and I've never even planted one. But I will start if that idea is put into policy by our president. Ciao. See you later, okay? I love you so much, Kenyan. Keep on. Kaa tu Pesamani. Subscribe. Nipe support. Ndio mi pia nizidi kupea knowledge na 2 cents from my brain. Thank you very much. Na ulipe tax. Pay tax. Pay taxes.